மார்னிங் ஆல். நம்ம இன்னைக்கு இங்கே இருக்க ஒரு ஒகேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மியாவாக்கி ஃபாரஸ்ட் கிரியேஷன் இன் டெம்பிள் டவுன் ப்ராப்பர்ட்டி. இதில் வந்து ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு கிட்டத்தட்ட 15 days ஆயிருக்கு. We consulted both the property owners, Manchester property developers and Nilgiri Garden property developers. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஐடியா பிச் பண்ணோம். We wanted to create in all the reserved sites of the proper townships in Mettupalayam and Karamadai. So they came to one of our other place and they saw the fully grown forest. அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது. So they immediately wanted to do this over here. So இது ஒரு 15 days work. ஒரு 1.5 acre கவர் பண்ணியிருக்கோம். இது phase 1. phase 2 is about to come. இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 3000 trees நாங்கள் பிளான்ட் பண்ணியிருக்கோம். இன்றைக்கி இட்ஸ் கோயிங் ஆன். ஒரு 105 varieties of native trees. அண்ட் நேட்டிவ் ட்ரீஸோட லிஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து புங்கன், மலைவேம்பு, அப்புறம் கொய்யா, சீத்தாப்பழம், ஃப்ரூட் வெரைட்டிஸ் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் வெரைட்டிஸ் and also some grasses and shrubs வந்து இங்கே கீழே போட்டிருக்கோம். So in about 6 months you will see the forest growing all the way up to 6 to 10 feet. 10 feet we can be sure of because the soil type is quite good. இங்கே இந்த சாயிலில் வந்து நாங்கள் பெருசாக we didn't want to add too much because the soil itself had good quality and nutrition. So we added around two loads of coco peat and around 3 loads of manure. So we have given a triangular shape to the forest. So if you see, it's a straight walk path, and tomorrow when we come after 1 year, this will be completely covered and you will be walking through a forest. So this is actually completely funded by the developers and we would like to really thank them because they don't need to do this. They wanted to give a good gift before they hand over the property keys to the household. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 வீடுகள் வருதுங்க. ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு வனம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாக்கிங்க்கு. அப்புறம் ஜஸ்ட் ஸ்லைட் இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன், சில்லிங், இந்த இடம் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இயற்கை காற்று இருக்குது. But the place itself is very beautiful, but we have added a little bit of icing on the cake மாதிரி இங்கே ஒரு ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். And today in this occasion we have invited quite a few people. One batch is NCC Mahajana School, around 20 people from Mettupalayam, and our tree club members and some friends and well-wishers, and some of our regular volunteers who have traveled with us for the last 2 years. ஸோ இவங்க எல்லாருமே நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ஒரு டீமாக அமைஞ்சிருக்காங்க. whichever place we go for planting, இந்த இப்போ டாஸ்க் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக ஆயிடுச்சு. ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் they know what to do, the drill. ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, அப்புறம் கடைசி வரைக்கும் எப்படி முடிக்கிறது, then what is required. Maybe that is one of our success stories of Tree Club. We have planted close to about 40,000 right now. 20 forests கிட்ட வந்துட்டோம். இது எங்களோட 17th ப்ராஜெக்ட். 18 and 19 is going on simultaneously. ஸோ இது முடித்தோன்னா இது டெம்பிள் டவுன் ஃபாரஸ்ட். இது முடித்தோன்னா அடுத்த சண்டே we are doing Grand Taluk Forest and one more is at Karamadai High School. It's a jungle at high school forest. அது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா 5,000 trees, 2,000 trees. So we are close to hitting 40,000 trees now. So we would like to thank everybody whoever has been part of the Tree Club's journey. We would like to hit 50,000 by this year, which will be close to about double the jump. Last year வரைக்கும் 25 பண்ணோம். இந்த இயர் வந்து 50 வந்துடும். By 2024 we would like to touch 1 lakh trees. So
நீங்கள் வந்து எங்களோட எல்லா சோஷியல் மீடியா பேஜஸ் அண்ட் வெப்சைட்ஸ் நீங்கள் வந்து இது பண்ணணும். தட் இஸ் யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஃபைண்ட் ஆல் our information over there. We are on Facebook, we are on Instagram under the name The Tree Club. And for getting in touch as a volunteer or a member, you can join us via WhatsApp, and you can find those informations on our website, that www.thetreeclub.in. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து எங்களோட வாலண்டியர் குரூப் ஜாயின் பண்ணுங்கள். And any kind of donation possible, we are a registered trust, so any kind of donation or material support you can provide, or networking, if you have any links to new areas, new people, you let us know. எங்களுக்கு எல்லாமே உதவும். எங்களோட கோல் வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த ஏரியாவை வந்து we have to make it like little bit like Kerala, little bit like Ooty. That is our objective, that is our goal. So thank you so much.